హలో గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియో టాపిక్ వచ్చేసి సీక్వెన్స్తో ఎంబ్రాయిడరీ అండి. సీక్వెన్స్ని యూజ్ చేసి హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ ఎలా చేయడం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఫస్ట్ చైన్ స్టిచ్ చూపిస్తున్నా అండి. ఇలాగ థ్రెడ్ను లూప్ చేసుకుంటూ నీడిల్తో పుల్ చేయాలి. చైన్ స్టిచ్ అండి. మనం ఏ ప్లేస్లో అయితే నీడిల్ బయటకు వస్తుందో అదే ప్లేస్లో మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేసి థ్రెడ్ను లూప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం చైన్ స్టిచ్. ఓకే, ఈ చైన్ స్టిచ్ యూజ్ చేసి సీక్వెన్స్ ఎంబ్రాయిడరీ చూపిస్తున్నా. ఫస్ట్ వచ్చేసి లైన్గా సీక్వెన్స్ను ఎలాగ స్టిచ్ చేయడం చూపిస్తున్నా. ఇందుకోసం నేను నార్మల్ థ్రెడ్ యూజ్ చేశానండి. ఒక డిజైన్ డ్రా చేసుకొని ఆ డిజైన్ పైన మనం ఇప్పుడు సీక్వెన్స్తో ఎలా స్టిచ్ చేయడం చూపిస్తున్నా. చూడండి, నీడిల్తో సీక్వెన్స్ని ఇలాగ తీసుకొని మరొక సీక్వెన్స్ ముందే స్టిచ్ చేసి ఉంటాం కదా, దాని నుంచి బయటకు వచ్చేసేయాలి. చూడండి, సీక్వెన్స్తో తీసుకొని మరొక సీక్వెన్స్ మిడిల్ నుంచి హోల్ నుంచి ఇలాగ స్టిచ్ చేసుకుంటూ థ్రెడ్ను లూప్ చేసుకుంటూ చైన్ స్టిచ్ లాగా స్టిచ్ చేయాలి. మిడిల్తో సీక్వెన్స్ తీసుకోవాలి. మరొక సీక్వెన్స్ మిడిల్ నుంచి థ్రెడ్ను ఇన్సర్ట్ చేసేసి లూప్ చేసుకుంటూ చైన్ స్టిచ్ లాగా స్టిచ్ చేయాలి. ఓకే, సీక్వెన్స్ను నీట్గా సెట్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క సీక్వెన్స్ను స్టిచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఈ లైన్ సీక్వెన్స్లో మనకి ఎక్కడ క్లమ్జీగా ఉండదు. అదే ఓవర్లాపింగ్ అయితే విన క్లమ్జీగా ఉంటుంది. చూడండి, రెండు రిజల్ట్ కూడా ఎంత నీట్గా ఉందో. ఇప్పుడు ఓవర్లాపింగ్ సీక్వెన్స్ స్టిచ్చింగ్ చూద్దాం. ఇది 3D ఎఫెక్ట్ లాగా కనిపిస్తుందండి. ఇందుకోసం కూడా మనం ఒక డిజైన్ డ్రా చేసుకొని స్టిచ్ చేద్దాం. సేమ్ నీడిల్తో సీక్వెన్స్ తీసుకొని చైన్ స్టిచ్ లాగా సీక్వెన్స్ని ఓవర్లాప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. చూడండి, సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ యొక్క ఎండింగ్ నుంచి సీక్వెన్స్ను ఇలాగ చైన్ స్టిచ్ లాగా ఫామ్ చేసుకుంటూ స్టిచ్ చేయాలి. మనం లైన్ స్టిచ్చింగ్లో ఏం చేసాం, సీక్వెన్స్ను నీట్గా ప్లేస్ చేసుకొని
సీక్వెన్స్ మిడిల్ నుంచి లైన్గా ఫామ్ చేసుకుంటూ స్టిచ్ చేసాం కదా, ఈ ఓవర్లాప్డ్ వచ్చేసి మనం సీక్వెన్స్ ఎండింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఓవర్లాప్ చేసుకుంటూ స్టిచ్ చేస్తాం. ఓకే, చూడండి, మళ్ళీ సీక్వెన్స్ తీసుకోవాలి, ఇలాగా చైన్ స్టిచ్ లాగా థ్రెడ్ను లూప్ చేసుకుంటూ ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ను స్టిచ్ చేసాం. ఇప్పుడు సెకండ్ సీక్వెన్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ ఎండింగ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఎండింగ్ నుంచి థ్రెడ్ను లూప్ చేసుకుంటూ చైన్ స్టిచ్ లాగా స్టిచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే,